Lingal Ellarku Suprabhatam and Kalai Vanakam. Well, we mean a very good morning to one and all present. Ms. Anika, I happened to read somewhere recently that 60 is the new 40. What do you have to say about it? I don't know about others, but when I look at Miss Bindu, she looks like she never aged beyond 18. Well, I totally agree with you. Personally speaking, she comes across this very young, cheerful girl. Sometimes I in fact doubt she could still have some old toys somewhere buried at her place. You never know. Yeah, that's why they say teaching is the ecstasy of life which keeps our hearts young and our minds sharp. So I would say that retirement is actually somewhat like the end of working for many, but we together we hope that it is starting of actually living life for both Miss Bindu and Miss Vasanta. So we take this opportunity to invite you all on this grand retirement program of Mrs. Bindu and Mrs. Vasanta. The world's longest coffee break is retirement. So let us begin this era for our retirees by lighting the lamp. We were more privileged to have our superior, Reverend Sister Josephine, our principal, Reverend Sister Manju, along with our retirees, Mrs. Bindu and Mrs. Vasanta, light the lamp. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ತಾನೇ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವನೇ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿನೆನಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗರ್ಪಣೆ Miss Anita, have you ever observed Miss Bindu is always very calm and does not go havoc? Any idea she does yoga? Yeah, yoga has always been her favorite way to pretend to work out. Prayer is the most important subject in practical religion. All other subjects are second to it. To be able to draw near to God anytime and anywhere is a humbling privilege. Well, we were all elevated to bliss by a band of teachers who led us in prayer. Anita, we have often heard from teachers that Mrs. Bindu has always been proud to be an agriculturist daughter and to have a partner with defense background. Well, I think it is probably because she believes that if it weren't for agriculture, there wouldn't be any culture at all. There is one that nurtures and the one that safeguards. Well, ma'am, we believe in it too. Yeah, that's why they say it's all about the way we view the world. For most people, this is just dirt, but to a farmer, it's potential. Well, we are glad and we are honored to say to be a part of this occasion, and we were enthralled to see our dear retirees to be felicitated by our superior, Reverend Sister Josephine, our principal, Reverend Sister Manju, teachers and all the captains. While Mrs. Shiva rendered her farewell speech for Mrs. Bindu, our support staff Mrs. Sabina did the same for Mrs. Vasanta. Well, the best part was when our principal, Reverend Sister Manju, opened her heart out and shared her experiences with Mrs. Bindu and Mrs. Vasanta. Intelligence, courage and conviction mark your personality, dear Bindu.
The success of life depends on the promptness of your thinking and answering. Very intelligent person, very clever person. In some situations, it takes courage to point out what was agreed upon and not to take a step back. Even if someone is in a higher hierarchical position in comparison to you, does not mean that they do not follow or play by the agreed upon rules. So what is the rule? Is the rule. And she will not move an iota to say, oh, that's it. Sister said this way, we will do that way. So that's the experience I have with this movie. We were quite lucky to have our dazzling teachers who entertained all of us. Further, we had various performances by our children who touched our hearts as they expressed their gratitude. കൊഞ്ചി കഥകൾ നെയ്ത് വന്ന പൂങ്കാറ്റെ കുളിരു കമ്മലിട്ട് കവിളിലൊന്ന് തൊട്ട് പുണുങ്ങി കൂടി കളിയാടാം ഡമാക്ക് 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 ഡം ഡൂം ഡൂം ഡമ ഡൂം ഡൂം ഡമക്ക് 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 ഡമ ഡൂം ഡൂം ഡമ ഡൂം ഡൂം ഡമ ഡൂം ഡൂം ഡമ ഡൂം ഡൂം മജാപ്പാ ഇതാ coming! Okay! Okay! Jump up! അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും മുറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും മുറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും മുറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി അപ്പങ്ങളെമ്പാടും മുറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചൂട്ടത് മരുമോനിക്കായി Let's go! Here's some
about you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Joining the high school Denali was a dream come true. In all the other schools where I worked, I was only a math teacher. But CUNY gave me an opportunity to guide my students in different cultural activities. Our school molds not only students but teachers too. We wholeheartedly thank our sisters, management, teachers, support staff, IT professionals and the families of the retirees for having made this function a grand successful one. நீங்களுடைய எல்லா சககரணத்திலும் நன்றி மிஸ்ஸஸ் பிந்து. இப்பள்ளியில் தங்களுடைய இந்த மகத்தான 27 ஆண்டுகால சேவைக்காக திருமதி வசந்தா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தேங்க்யூ.